Hola, soy yo Vicky otra vez. En el video de hoy, in today's video, vamos a mirar, we're going to look at mascotas, pets, how we talk about pets in Spanish. So, sometimes you might see animales domésticos, pero a mí me gusta mascotas, mascots. We can see that, we can relate that. So we're going to look at 10 diferentes mascotas en español. Empezamos con número 1, lo más popular. So eso es la mascota más popular por todo el mundo. The most popular pet in the world, which is, of course, claro que es un perro, perros. Dogs. So in Spanish, en español, tenemos masculino y femenino, perro, perra. Y si hablamos de perros en general, es masculino. So if we talk about them collectively, it will always be masculine. But if we know that a dog is female, we will use perra. Okay, and the same with all the, actually I should never say it with all the animals because it never quite works out like that, so we'll see how we go. Okay, so yo tengo dos perros, Rocky y Really. It just sounds like a double act. It was probably a bad choice of name, but anyway, sí, yo tengo dos perros pequeñitos, bueno, no muy pequeñitos, pero medianos. ¿Y tú qué mascotas tienes tú? Déjame saber en comentario. Let me know what pets you have in the comments and maybe send me some pictures because I always like, siempre me gusta ver fotos de perros, siempre. Okay, now in español los perros son, en España los perros son muy populares también. No es verdad que los españoles no les gustan los perros, les gustan los perros. They do, they love dogs, they treat their dogs very nicely generally, but they are just dogs, I suppose. Maybe in Great Britain we're a little bit more where we treat them like people, which I don't know if that's a good thing or not. Pero bueno, los perros son parte de la familia, ¿no? So they're the most popular animal, pet, mascota en el mundo son perros. Okay, number 2 are, claro, gatos. Yeah, gatos son cats. Yeah, yo no sé, pero me parece que no son tan populares en España como en Inglaterra, pero no sé. Hay muchos gatos, son ferales, muchos en mi zona. Bueno, yo estoy hablando de los pueblos, los alcaldes, not alcaldes, aldeas, the villages, yeah. Maybe in the city they're more popular. That's just something I've noticed. Maybe I'm wrong. You tell me if I'm wrong. Okay, so cat is gato or gata, claro, para femenino. Número 3 son... este animal o mascota es fácil porque es la misma palabra en español. Hamster, which is hamster. So es exactamente igual la palabra, pero la pronunciación, claro, es diferente porque en español no pronunciamos la H. Hamster, ¿vale? Hamsters. Para mí no me gusta ver hamster en una jaula. I don't like to see hamsters in cages really, but they're probably a good, son una buena mascota para niños, para aprender a cuidar mascotas. You know, maybe good animals so that children can learn how to look after pets, etc., you know, without being as difficult maybe as a dog or a cat. Pero no me gusta verlos en jaulas. I really don't like to see animals in cages, but not all, you know, all the time. Okay,
Number 4 are peces or fish. Diferentes peces que podemos tener como mascotas. Lo más común es pez de colores, a goldfish. These are the most popular, easy fish to keep. Claro, si te gustan más los peces más exóticos, necesitas un acuario y todo eso. Y bueno, eso es un hobby, yo digo, que es más de tener una mascota, porque necesita mucho trabajo para tener peces exóticos. Entonces es un hobby más, pero pez de colores son fáciles, solo necesitas agua y un tanque y está. Son muy fáciles, entonces son populares, claro. I just wanted to say, actually, I forgot to say, I meant to say at the beginning, I'm creating a new studio. You'll probably see some changes over the videos coming up. I'm thinking of colours and maybe what to put behind it. So if you've got any suggestions, please let me know in the comments. I'm always open to suggestions to what you think might make the videos more interesting or easier to watch, or maybe nothing is better behind, so you're not distracted from the Spanish. Please let me know. Okay, número 5 es pájaro. Pájaro is a bird. So, hay diferentes tipos de pájaros que puedes tener como mascota. Lo más popular, a lo mejor en Gran Bretaña, pienso, no sé, es periquito. Eso tengo para número 6. Pero hay muchos diferentes pájaros. Aquí en España, muy populares son los pájaros que cantan, los canarios, etc. Pero lo que a mí no me gusta mucho es que los guardan en jaulas. They keep them in these tiny little cages, which I don't really like, but they do sing a lot. I mean, my neighbours have got 2, and oh my God, they really... So I'm presuming if they sing, it means they're happy. I don't know. Claro que en Gran Bretaña eso es difícil, guardar un pájaro en una jaula afuera, porque hace frío. Entonces, como hace tanto frío, no puedes tener los pájaros fuera. Por eso, el número 6, el budgie o periquito, eso es muy popular en Inglaterra o Gran Bretaña porque pueden guardarlos en casa. Cuando yo era niña, teníamos 2 periquitos, Jack and Ada, because we called them after the people that gave it. It was 2 of our neighbours that gave us these budgies, and we named them Jack and Ada. As you can imagine, they were quite elderly couple, and they gave us these budgies, and one was green. I think Jack was blue and Ada was green, and we had those budgies for quite a long time, and there was quite a lot of excitement when we thought that Ada was pregnant, but it was a phantom pregnancy, nothing ever happened. But and then she died, unfortunately, and then Jack lived for quite a long time after that. So sí, los periquitos me gustan porque hablan también. You can teach them to speak a little bit, budgies and that, and you can let them out and they become quite tame. So sí, periquitos, budgies, nice pets, mascotas simpáticas. Número 7, number 7, otro pájaro simpático que puede hablar, pero mucho más grande y difícil cuidar, es a parrot, un loro, que esos son muy populares también. Claro que muchos hablan, cantan, son grandes y viven mucho tiempo. Otra vez, para mí realmente no me gusta ver un loro en una jaula porque son muy grandes, ¿no? Pero
bueno, no sé, ¿tú tienes un loro? Que dame, me gustaría saber si alguien tiene un loro y si el loro anda por la casa, por ejemplo. Es interesante. Porque me gustan y viven bastante tiempo los loros. They live quite a long time. Anybody got any stories about parrots? I'd really like to hear them. Ok, número 8 es conejo. Conejo is a rabbit. So, no los conejos del campo, not the wild rabbits, obviously in the countryside, pero los conejos especiales, domésticos. Hay conejos especiales, son muy bonitos. Y realmente son como perros y gatos a veces, you know. I had a friend who had a rabbit, used to follow her everywhere just like a dog. I mean, it was a lovely little thing. Used to come out and listen to what you were saying. And sí, muy bonito, muy simpáticos, como un perro o un gato. So, los conejos domésticos son muy buenos para mascotas también. Otro que nunca he visto eso como mascota en España, pero no digo que no existe en España. Pero yo sé que en Gran Bretaña esos son populares y esos son ferrets o en español hurrones. Hurrón is the word. Un hurrón is the word for a ferret. Yeah, nunca he visto un hurón en España. ¿Tú conoces a alguien con un hurón aquí en España? O en inglés. Yo pienso que en Gran Bretaña son populares. Yo pienso que he conocido muchas personas que han tenido como mascota hurones. Y ratas también, ratas domésticas, no he puesto en esta lista, pero sí, ratas, ratones, muchas personas no les gustan estos animales, pero sí, ratones o ratas también. Y número 10 en mi lista que he puesto para contarte, como se dicen en español, estas mascotas, son las gallinas, que son muy populares ahora para mascotas. Yo creo en España, en Reino Unido, a lo mejor por todo el mundo, porque dan huevos. Entonces es muy bueno, ¿no? Levantarte, coger los huevos de tus propias gallinas y cocinar una tortilla con tus propios huevos de tus propias gallinas. You know, what could be better? Fresh eggs to make yourself an omelette in the morning, or your chucky eggs, your boiled eggs or whatever for breakfast. So sí, las gallinas son muy populares. Now, nota que en español, gallina is a hen or a living chicken. Pollo, we only use for what you eat in a restaurant or what for food. Pollo, you wouldn't say, oh, tengo 10 pollos. No. Tengo 10 gallinas. Yeah, living chickens are gallinas, and the male chicken is gallo, el gallo, the rooster or the cock or whatever you want to call it. And so, yeah, different names there in Spanish for living chickens and chicken that is food. And I believe they're quite they might be more difficult to keep than you think, I don't know, but a lot of people who've got maybe a bit of land or a nice garden, or a lot of people keep chickens now, and I think they think of it as more of a kind way of getting your eggs as well, right? Because obviously battery hens are so badly treated, it's not nice to think of. And yeah, I mean, it's good to think of them so that you could have
that you could have fresh eggs from your own chickens that you know are looked after and treated well. Vale, ya está. So if there's any pets that I've missed off that or that maybe you've got an unusual pet, of course there's things like lagartos, lizards, etc., etc. There's lots of other pets that I haven't mentioned. I've just really looked at what came up as the 10 most popular. Los 10 mascotas más populares, ¿vale? Okay, so ya está. Muchas gracias por mirar. Por favor, dame un thumbs up y pulsa suscribir si quieres. Yo te veo en el próximo video y que tu Dios vaya contigo. Gracias. Hasta la próxima. Vale. Oh, I've got to turn it off, haven't I? Vale.